at Shohid Minar for March for Unity. Students' motorcade comes under attack in Bagarhat. CA Yunus pays tribute to Manmohan Singh and Jimmy Carter at India-US missions. Defend borders, never surrender an inch of land, Home Advisor to BGB recruits. Assalamu alaikum, this is Chaudhry Sama. Welcome you all to Evening News. You have just the Crown7 headlines. Now let's move on to the details. Thousands of students and people from across Bangladesh gathered at the central Shohid Minar to participate in the March for Unity program. The event, organized by the Anti-Discrimination Student Movement, aims to support the interim government's initiative to draft a declaration recognizing the July uprising based on national consensus. Participants carrying national flags were seen gathering near the venue while organizers made final preparations, including stage arrangements and last-minute sound checks. The Anti-Discrimination Student Movement emphasized the importance of the July Declaration in honoring the sacrifices of martyrs and wounded victims, as well as reflecting the people's aspirations. At least 20 people were injured as miscreants attacked a motorcade of the Anti-Discrimination Student Movement in Mollahat of Bagarhat on their way to Dhaka to join the March for Unity. The motorcade, consisting of 25 buses, was heading towards Dhaka from Khulna. Witnesses said a bus repeatedly pushed another when the convoy reached Nuapara in Phokirhat, triggering heated arguments between the students and the bus staff. At one stage, the bus hit another bus. As the motorcade reached Mollahat Madrasa Ghat, the bus staff and local people attacked a bus carrying students, triggering a clash that left 20 people injured. Amir of Bangladesh Jamaat-e-Islami, Dr. Shafik Rahman, has called upon the party's students' wing, Shibir, to prepare for another war, this time against campus violence and extortion. He said this during his speech at the Islamic Chhatra Shibir Central Member Conference 2024 at the Sohrawardi Uddan in the capital today. He said the Awami League has declared war against the people of the country for the past 15 years, but due to the mass movement of the students and the public, that autocracy has now fled. Attending the event, Sarjis Alam said Islamic Chhatra Shibir was a significant ally in the 2024 uprising. এই অভ্যুত্থানের রাজপথে থাকা, পরামর্শ দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে সহযোদ্ধার মতো ভূমিকায় থাকার কাজগুলো করেছিল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির। নিজের দেশের মানুষকে হত্যা করে গদি রক্ষার জন্য তারা কখনো রাজনৈতিক দল হতে পারে না, তারা একটি সন্ত্রাসী দল। 2009 সালের 10 জানুয়ারি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে যতগুলা হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছেন তার সবগুলার বিচার এই বাংলার মানুষ চায়। Gana Adhikar Parishad President Nurul Hakin has said the factions of the party have given opinion for the reforms of the constitution without repealing the 1972 constitution. He said this at a press conference today. মুক্তিযুদ্ধের পরের সংবিধানকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারবো না, মুক্তিযুদ্ধকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। একটা জাতি জীবনে একবারই স্বাধীন হয়, ৭১কে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আর ২৪ কিংবা ১৮ কিংবা ৯০ এর সাথে কিন্তু ৭১-এর তুলনা হয় না। ৭১ আমাদের জন্ম হয়েছে, পরবর্তী ধাপগুলো আমাদের বিকাশের পথ। কাজেই সেই ক্ষেত্রে ৭১-এর সাথে কোনো কিছুর তুলনা করা চলে না। সংবিধানের সংশোধনের বেশ কিছু প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করেছি। রাজনৈতিক দলগুলো আলাপ আলোচনা করে তাদের মতামত সংবিধান সংস্কার কমিটির কাছে দিয়েছে। আশা করি সেটা একটা বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাবো। Chief Advisor Professor Mohammad Yunus paid rich tributes to former Indian Prime Minister Manmohan Singh, who passed away last week. Professor Yunus visited the Indian High Commission in Dhaka, where he placed floral wreaths before a portrait of the late Indian leader. He also wrote a message of condolence in the book opened at the High Commission. Indian High Commissioner Pranay Kumar Verma welcomed the Chief Advisor at the High Commission in Baridhara. During a brief conversation with the High Commissioners, Yunus fondly remembered his longtime friend. Meanwhile,
The chief advisor today paid a profound tribute to former U.S. President and fellow Nobel laureate Jimmy Carter, who died on Saturday. The chief advisor placed a wreath at the portrait of the late president and wrote a condolence message in the condolence book opened at the U.S. Embassy in Dhaka. During his brief stay at the embassy, Professor Yunus recalled his long friendship with Jimmy Carter. Dhaka Metropolitan Police Commissioner Sheikh Sajjad Ali has assured all that there is no security threat surrounding the big student gathering for or the 31st night celebrations. In a media briefing held at the DMP Media Center, he outlined the security measures planned for the 31st night and English New Year celebrations in Dhaka. Tapan Kumar Bishwash, Additional Secretary to the Ministry of Environment, was also present at the briefing, who discussed initiatives to prevent fireworks, cluster bombs and sky lanterns during the festivities. এখন পর্যন্ত যে ইন্টেলিজেন্স এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো থ্রেট নেই। আমার অফিসারের মনোবলের আর এখন কোনো ঘাটতি নেই। আমরা পূর্ব অবস্থায় ফেরত গেছি এবং আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আমরা যে একটা ট্রমা অবস্থায় পড়ে গেছিলাম তার জন্য আমরা ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করেছি এবং এই ৪-৫ মাস পরে এখন আমার অফিসারদের মনোবল অনেক ভালো। Transparency International Bangladesh has raised concerns over the proposed cybersecurity ordinance, describing it as unacceptable in its current form. At a press conference held at its office, TIB Executive Director Dr. Iftikharuzzzaman criticized the proposed ordinance for lacking a rights-based framework and instead facilitating restrictions on fundamental freedoms. Iftikharuzzzaman said, in terms of freedom of expression, this ordinance is more about control and surveillance. It offers no safeguards for people's rights, but rather creates avenues to curtail them. Such a law cannot be acceptable. Chief Election Commissioner A.M.M. Nasiruddin has said the Commission is working centering the national elections, not for local government elections. আমরা জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের প্রস্তুতি এগিয়ে দিচ্ছি। আমাদের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো দিনক্ষণ আমরা এখনো নির্ধারণ করি নাই। আমরা মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা যে ইঙ্গিত দিয়েছেন ওনার 16 তারিখের বক্তৃতায় সেটার আলোকেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। সংস্কার কমিশনের রিপোর্টগুলো পেলে হয়তো একটা আন্দাজ করা যাবে যে কবে নাগাদ ইলেকশন হতে পারে। Home Advisor Jahangir Chaudhary addressed the new recruits of the Border Guard Bangladesh and urged them to sacrifice their lives if necessary to defend the country's border and not allow even an inch of land to be lost. He made these remarks today during a ceremony at the Border Guard Training Center and College in Shatkania, Chattogram. The event was attended by BGB Director General Major General Muhammad Ashrafuzzaman Siddiqui, senior military and civilian officials from Dhaka, Chattogram and Cox's Bazar regions, as well as senior local military and civilian administrations. আমাদের সেন্ট মার্টিন যেতে হলে ওদের একটা মানে জায়গা আমাদের করতে নাফ নদীতে আমাদের দরকার পড়ে। এখন যেহেতু ওরা আমাদের বিজিবি বা কোস্টগার্ড তাদের কিন্তু যেতে ওরা বাধা দেয় না, কিন্তু অনেক সময় বড় বড় আমাদের জাহাজগুলি আছে যারা নিয়ে যেতে চায়, এই সময় অনেক সময় ওরা একটু বাধা দেয়। তো ওর সাথে আমাদের নেগোসিয়েশন চলছে। বিজিবিকে অর্ডার করা হয়েছে তারা যেন কোনো সময় কোনো অবস্থায় পিঠ না দেখায়, বুকটা পিছনে দেখায়। এবং কি হুঙ্কার তারাও কিন্তু কোনো যারা যেই ধরনের হুঙ্কার দিচ্ছে আমরাও কিন্তু এর চেয়ে বেশি প্রতিউত্তর দিচ্ছি। Before ending, let's have a look on the Crown 7 headlines once again. Students at Shohid Minar for March for Unity. Students' motorcade comes under attack in Bagharhat. CA Yunus pays tributes to Manmohan Singh and Jimmy Carter at India-US missions. Defend borders, never surrender an inch of land, Home Advisor to BGB recruits. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins.
Our next bulletin, Shundar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.